Internet happened. Internet happened. Haya. My people are gone. I am all alone. I need them to come back so that together we can create a home. Internet. I really hope Babu, Arudi, Hazel, Harudi. Nimesema tu Hazel, Arudi, alafu akatokea mtu wa kwanza. Thank you so much Hazel. Sijui kama Orato atarudi na Romi au tunaweza kuwa tumewapoteza. Tutajua if Romi amerudi. Hazel, unajua? Shukran sana Romi kwa kuwa hapa. In Childish Gambino's voice, because the internet. Alafu sahi najua nimehang tena juu kuna mtu ametry kunipigia. So sahi someone has tried to call me. Prior, because the internet, literally nimeona tu screen imeenda blank out of nowhere. Alafu nikajaribu kurudisha my camera back on, ikahang. Alafu kuangalia net imelost. So the way I troubleshoot this ni new exit, ni have kununua data. Leo tumesema ni story ya Kiingereza na kujaribu kudecide if we are British enough ama acting niggerish. So nimenunua data na nikarudi. And then sahi nimepigiwa simu. Before that net imelost. Alafu nimereconnect tu hivi. Wi-Fi ikarudi. As we have asked here for the previous live that imekuwa disconnected, what is life? But shukran to Romi na Hazel. Let us see if we can bring Babu here. Let's just mention them. Acha tuwataje. Acha tutaje hao wenye wametutoka. Tuone kama watarudi. Tumalize pamoja vile tulikuwa. So, vile nimesema earlier, internet ilikuwa imelost. Alafu imerudi venye nimenunua data. Alafu nimereconnect and then nikapigiwa. Na mtu amenipigia kwa hapa. Mtu mwenye amenipigia tuka disconnect kidogo tena na the community. Ako hapa. Miss Love Gaze ni aje? If you can see the comment, mtu mwenye ame-apologize, huyo ndo mwenye ame to disconnect kwa mara ya pili. Lakini niko grateful sana to Hazel na to Romi na to Ivia. Romi anasema internet yako ni angalau huku Kapedo na kuona ukiwa silhouette. Sa Romi, utafanyaje live ya storytelling ukiwa huko kwenye unachikituma silhouette? Itakuwaje when the day comes? Hata hujakubali hiyo story. Umeilenga mbaya. Ni sawa. Inakubalika.
Umeilenga mbaya. Haya. Kwa neema. Lazima tufuatilie hii story. Hata kama ni silhouette. Unajua niko hapa hivi kwenye ring light. Naonekana mbaya. So tumalize hii by kuongelea MWE. Tulikuwa tumeanza, alafu because the internet, as we have said, borrowing from the one and only Childish Gambino, Donald Glover mwenyewe. Now, MWE, my first time kuifanya vile nimestate was in 2019. MWE nilikuwa naeleza ni nini? Ni music writer exercise. Each day in February, listen to one full album you've never heard from start to finish. Write one tweet about it. Use the hashtag MWE when you do. Before niende mbali, I've always wanted to participate in this exercise na my fellow Kenyan citizens. Lakini hakuna mtu shai jump on board. Last year nilishare kwa a group I'm part of called the Music Junkies. Junajua wanasikiza mziki, Kenyan music sana. Kuna watu walisema watajaribu lakini hawakuweza kufollow through. Last year pia nikaizungumzia na Mosoti. Remember I was still doing our usual reviews in the middle of it. Nikaambia Mosoti kuihusu. Indo time pia tuliamua kuanza kufanya other genres of music besides rap na hip hop kwa sana ili come in handy. Whenever I do this, since I typically listen to hip hop more than any other genre, inakuanga space and time for me kusikiza genre zingine deeply na kuzipatia prominence. So hiyo time ilikuwa the same MO. Nikashare the idea na Musoti ya MWE, as well as the idea of expanding the genres that you cover kwa sana. Even before nianze hiyo challenge, ni kitu nilikuwa nafikiria juu kuna so much music that tunaweza cover. The idea sana has always been coverage, highlighting, documenting and objective feedback na criticism. So the space is wide, na badala ya kujipigeon hole kwa kitu moja, nilikuwa nafikiria tunaweza fanya genre zingine, tusikize music genre zingine pia juu rap is disappointing, very disappointing, very disheartening, very basic, especially from Kenyan rappers. So tukamua haya tuende to other things. Juu si ati ni mziki ya tusikizi, tunasikiza na tunajua wasanii wengi sana. So nikifanyanga rap for MWE, maybe in 2019 kulikuwa na more rap albums, lakini imeenda kipungua. In 2020 fewer rap albums. I keep away. Siwezi jistress na marapa kwa sana, alafu pia MWE ni stress na marapa tena hapo. We also want to enjoy music. Then last year kulikuwa na one rap project that I can remember. Could have been the only one. Kulikuwa na other rap projects ilikuwa nisikiza nikazichuja. Alafu this year there might be one as well, but sitaki rap projects. And we are making this list together for this year. But the point was, is I asked other people to do it. I also want to ask you to do it. Niliambia Musoti aifanye, ilimpata akiwa back and forth different counties juu ya Wera, so angeweza kufanya MWE. Alijua how difficult this thing is. Shukran Orato, bado Babo. Tajeni Babu kwa comment section mpaka arudi. Just at Babu mpaka arudi. Tukue watano sasa. Ivia ametujoin. Asante sana Ivia. Asante Romi, asante Hazel, asante Orato amerudi. Bado Babu.
tajeni babu mpaka arudi hapa, hizi tuacha tu hivi hanging. So before niendelee, Romy anasema sijalenga, lazima nijue nini nakubaliana nayo, I am following. No Romy, so this was very spontaneous. Quickly Orato alijoin the live, alafu if you see his, not his last post, one of his recent posts ilikuwa poster for a certain event that alikuwa ameattend yesterday at Church Bookshop and Cafe. The caption alikuwa na rant about how horrible the show was and how kulikuwa na other interesting things to do, looking at people. Alafu ana wish angekuwa drunk during the show, hange face such a show sober, lakini thanks to the COVID vaccine. So ulitupata tukiongelea storytelling as an art form, and Orato alikuwa ameshare sentiments kuihusu the show itself, how the storytelling ilikuwa done horribly, how inafanywa kupanda to white folk, and how inafanywa kutafuta sponsorships. Babo aka underscore the same, aka reiterate the same point kuhusu storytelling as an art form vile inafanywa for white audiences na kumake blackness palatable. Then nikasema Orato ni mtu amekuwa kwa the Kenyan art scene for years, ameinteract na productions nyingi za storytelling. Then nikasema in fact Babo naye pia na ameparticipate kwa producing a number of storytelling productions and amestage kadhaa. Then nikasema Hazel here is Babo amerudi. Yes. The family is back. The family is back full force. Ivia ameungana nasi, amejoin the family. Hazel ameenda kidogo na jotarudi. Then Hazel pia ni mwandishi ni script writer na ako into film and storytelling. So nilikuwa nasema since hao wote wako in touch na storytelling, tunaweza ati clearly kuna favorites huko zi hivya niju walikuwa na mimi kwa the previous live that ilikatika, so nimetry kuklama kurudisha Babo hapa juu alikuwa ameenda, and then Orato pia, so I had to mention them before. Alafu Romy na Hazel came through, so nilikuwa now previously kwa the live that ilikuwa disconnected because of the internet. Alafu this new live Ivia alitujoin, but before to join alikuwa amenipigia tenje. So I am back, you know Bambi, right? Najua 30 seconds of welcoming. Sijali. So as I was explaining, nikasema since sote tuko in touch na storytelling, Ivia umeambiwa na Babu na kupenda, umeambiwa na Babu, it's all love. Sitawaambia siku ulitujoin live ukiwa na Musoti kwa event fulani, sitasema hata hiyo, na nimeongelea Musoti pia earlier, alignment. So nilikuwa nasema since wote wako in tune na storytelling, we can make that a discussion about storytelling. And then ndio ukakam in, nikasema how it's a storytellers assembly juu ulijoin, alafu wewe pia kama mwandishi mwenye umekuwa na pieces ambazo ni hadithi na ni an art form that you've worked in kando na your hip hop works. Ndio tunajua, okay, rather mimi najua
kazi yako into other art forms that entail storytelling, we can delve into that. That is in a nutshell kile tulikuwa tunazungumzia as you joined. Tukasema we can make it alive na to discuss storytelling na hizi dynamics tofauti that tuko nazo from the different sides, kama ni film and script writing, stage productions, all these experiences zinaweza come together na ziform such a dynamic conversation. Hivya, babo nakupenda. For real, for real, for real. In a rapper's voice. Niaje Romy. Romy amesema kitu ati loving your resolutions, hating on rap. Rappers have no honor. Hippoped. Babo is on my case. Anasema African, today you're bringing all my gotaways to one place. So Ivia is the other. Ivia na Romy got away. Ivia na Romy ongeni na Babo kando na msolve hizi issues. Tafadhali. We want this to be an amicable space moving forward. A loving space. A free, safe space. Sawa. So hizo issues mko nazo, deal nazo, alafu mkishamaliza report to us that mlizi resolve na tusonge mbele. Sawa? So nilikuwa nasema Musoti ilikuwa jaribu MWE last year, lakini kwa sababu ya kazi na yeye kuenda county to county hakuweza ifanya, na nimetamani sana kuifanya na my fellow citizens, my fellow patriots. Kwa hivyo if you're in na ungetaka kujaribu this writer exercise, na welcome sana. Tunaweza share the music we are planning to listen to. We can share because since it's in tweet format, we can tag each other kwa hizo tweets or online place tutazishare. We can find a way ya kuifanya pamoja na tukipiane going for the whole of February. I really wish you can do this with me. I really wish. So nilikuwa napenda the premise of the exercise. Acha nirudie tena juu Orato ako hapa, Babo, Ivia alikuwa niki-explain ye Romy na Hazel. So music writer exercise each day in February. Listen to one full album you've never heard from start to finish. Write one tweet about it. Use the hashtag MWE when you do. So hiyo ndio music writer exercise. Lakini si limiting to music writers or music journalists. Whether you're a working music journalist, an aspiring critic, hi Hazel, or simply an eager listener, hi Ivia. MWE is a month-long challenge. Hapo kwa critics ni aje Orato. MWE is a month-long challenge that can grow your musical knowledge and help build your writing skills. It's also pretty fun. That's the best part about the challenge. The fun part. Kuifanya, very fun. Very, very fun. Mr. Abe, karibu sana. Game haijaanza. Najua for Babu that can be challenging, especially since are you going to music that much. Babu ni mtu wa podcasts. Tumeongelea podcast kwa the previous live and such content formats. So najua inaweza kuwa an auditory overload. Misi ati niko na option. Mimi kama mwanzilishi wa Sanaa kwa sana na mpenda mziki. So Ivia,
it doesn't have to be a Kenyan album. So kile nilikuwa nasoma ni tweets from Gary Suarez, who is an American music journalist. Ni alianzisha the idea of MWE back in 2015. Niligundua in 2019 na ilikuwa my first time kuanza kuifanya, kujua about it, then now kujika kwa hiyo space ya kuandika about music, working on my writing. Mimi kama music journalist and as a critic, especially for me, juu nilikuwa najaribu, I wanted to improve my writing, na vile nimesema nilikuwa na, I've always said how I enjoy reading pieces by other music journalists. For years I've loved doing that. So hii challenge ilinipata hiyo time when nilikuwa nataka kuimprove pia uandishi wangu. Alafu in 2018 I had just opened my blog in November, Sanaa kwa Sanaa. So a few months later I came across this, nikasema inaweza nisaidia katika uandishi wangu, acha niende nayo. So contextually hata ana explain akisema, as MWE occurs during Black History Month, please consider choosing or focusing on albums from Black artists, especially Black women and LGBTQ people when making your selections. This has been an annual part of the exercise since it began in 2015, and I cannot recommend it enough. Feel like sharing your MWE list of 28 albums in advance? Go for it. Lots of people do. Others find it useful to see these lists to help build their own as well, but there's no obligation to do so. That is MWE. Okay, I am sold, I am in. So hiyo ndiyo concept ya music writer exercise which ilianzishwa in 2015 in Feb. Hiyo ndio the idea. Vile nimesema nilianza 2019, nimeifanya 2019, nimeifanya 2020, nimeifanya 2021, nimeifanya for 3 years. This will be my 4th ya kuifanya. I am excited about it. I usually am since nifanye mara ya kwanza. Trust me, it's a challenge. It is a challenge. It's fun, but it's a challenge. The consistency, kuifanya day in, day out, lakini ni fun at the end of the day. So Babu amesema ako in for the exercise. So unasikiza tu kitu jasikiza before, alafu unaandika a tweet about it, unatumia MWE kama hashtag, and that's it. Pia inasaidia if you have the artwork for the album you're listening to attached to the tweet. Also inasaidia if you make an entire thread. So just giving tips if you are doing the challenge. Unaweza sema tu MWE 2022, then day 1, the name of the album and the artist, alafu attach the photo, then upeane your thoughts in a tweet. Vile utachoose kuifanya, kama utago for the 280 characters, the previous 140, a sentence, ni utaamua. Alafu day 2 just add as a thread. Ni easier kuifanya hivyo. I don't think I did that kwa my first time nikiifanya, lakini I discovered it's an easier method ya kuihandle. So if you're in for the music writer exercise, let me know. I hope Ivia nimekupatia muktadha zaidi. Tukawa Rato na Hazel. Tuambie. So hiyo ndio idea ya MWE. Nilikuwa nataka nimalize kunda list yangu na wewe uliye hapa. Nimeanza kuiunda, nimefikiria project za kusikiza, wasanii pia iwapo una swali niulize. Wasanii sija cover before. Juu nimefanya for 3 years.
So since 2019, 28 albums, again, then the following year, then last year. Nawambianga kila siku, nawambianga daily, the amount of Kenyan music I have listened to. Please respect me. Please. Juu kihesabu 28 mara 3, hizo ni 84. What the hell? Alafu tuongeze Sanaa kwa sana and the reviews we've done. Alafu tuongeze projects of the month, which sometimes the albums I've listened to who are to review, cause utapata ni older projects that zilitoka ama projects that times zilitoka we didn't get to them kuzireview. So project of the month inakuanga hiyo. I have listened to a lot of Kenyan music. So that seems to be going on this coming month. So if you amepata context, sijui if ako willing kufanya the challenge, ningetaka pia tusaidiane kuholdiana accountable. If you if you're in, uko na between leo usiku na the entire of tomorrow to come up with your list. The thing that unaweza fanya ni usijipatie pressure na uanze kukuwa anxious kusema I cannot have 28 albums that I can listen to. Unaweza anza tu na write a list of maybe week 1 and week 2 that una feel unaweza cover, and as I've stated, umepewa guidelines na gari mwenyewe on whom you can focus on. So unaweza tumia stipulations na guidelines amepeana ikudirect, and junajua inaweza kuwa challenge for you. Si lazima uicenter on Kenyan music. However, we make more fun and more challenging, nitakuchallenge, nitakupea changamoto ya kuweka albums za Wakenya. Ivia anajitetea, anasema commitment issues. Naona Ivia amenyamaza, amesema yes thanks, lakini hata commit So watu wa commitment issues ni Ivia, Romy, Rato na Hazel. Babo, I can clearly see why you're heartbroken. Based on their behaviors, we can therefore deduce that they are the ones who got away. Clearly, I believe you. So unaweza tumia the guidelines za kufocus on black artists, focus on the LGBTQIA+ community, focus on those artists and their works. Bwana OT ni aje? OT alikuwa na sisi wiki iliyopita, alafu Iverobi akamuita jina yenye atambui. Ni aje OT? Shukran sana kwa kuwa hapa. Najua unapitianga before uende kulala. Asante sana. So that is it. Amua how you want to go about it. Nilikuwa nasema ndio ujipatie changamoto, cause I did that for my first one. Nikianza nilikuwa na albums zile ningetaka kusikiza, zile nimekuwa na pile kwa list, whether physically or mentally. Unasema kuna hii album nitaifikia siku moja, kuna hii album nitaifikia siku moja. Kumbe utiako maisha mazuri. Leo niko na mtu ameniweka macho huku Kilifi.
but you don't say. Mwambie nimemwevia, mwambie oti mwenzako amemsalimu. So nikianza vile nilisema, so nilijua I believe ilikuwa ishaanza, and then I came across the tweet nikasema acha ni participate. So my first 3 projects were international albums. Ya kwanza, I remember, not in order, but I remember I did Chris Rivers, DeLorean, and then J-Rock, Redemption, ilikuwa imetoka the previous day. Royo anasema Rix, ksaksa. Show me a better online community than Sanaa kwa Sana. I'm waiting. Show me. Nawapenda sana. Then, so Chris Rivers, J-Rock, and there was there one more? Acha ni confirm. Nimefanya hii kitu for long hadi sometimes unasawinka ulisikia music. Pia nikiunda list ya this year nilisahau. No, nilikuwa na feel nimesikia hii album ama sijasikia hii album. Where are those albums? I only remember those 2. Fiti tuk sana. So either they were 2 or 3. Lakini while I was doing that, I had to take a step. Nikajiambia mbona na cover international projects, na kuna Kenyan projects I have never listened to that ningetake opportunity nisikize. Kuna Kenyan projects that people have never covered. Neza take moment nizicover as I'm listening to them for the first time, since that's the idea, kusikiza something you've not heard before. Acha ni take advantage, ni seize the moment, na niifanye. Orato anasema I have to be away. Loved this pleasant evening to all. Shukran sana Orato, shukran sana. Nda kuambia when tumepanga the storytelling session, ukuje urant zaidi. Junajua hujamaliza, najua you've barely scratched the surface. African is the original one. So nika decide acha ni cover hizi Kenyan projects na nizisikize. Pia ilikuwa in alignment na idea ya Sanaa kwa Sana kucover Kenyan art, Kenyan music na Kenyan culture. So nikamua buda acha ufala, hebu sikiza projects za wa Kenya. So nikaacha kuidu, alafu after the first 2 or 3 days nika get into Kenyan projects, and since then that has been my method. Projects muskiza for MWE ni Kenyan projects peke yake. This month nimesikiza a lot of international music, a lot of it. Sijasikia any Kenyan projects. We're supposed to do reviews next week. Watu walikuwa na break for January. Na watu ni other people, not me. Lazima ni protect my reputation. Nimekuwa nikisikia a lot of international projects, a lot of them. So ningefanya MWE easily hii January. Nimesikia kazi kibao sana, which has been beautiful. A lot of rock, just so you know, a lot of it, and it's many subgenres. So let's do a quick run through, and ningetaka, so before tufike hiyo point ya sisi kusaidiana, decide if utaenda na ile direction ya the original idea of MWE.
kama uta focus on black artists, women, na watu of the LGBTQIA+ community, decide if you'll use those parameters for yourself. Pia unaweza motu kusikiza music that you've not listened to, zile albums unasemanga unadai kusikiza, you can bring them out and make a list na usisikize finally and write a tweet about them. International and from all over the world, to make it exciting for yourself na kujichallenge, which ni kenye na feel ni critical pia wewe as a fellow citizen, as a patriot. Ongeza projects za Kenya. At this point, in fact, hauna any excuse that sijui where I'll get projects to listen to. If you know about Sanaa kwa sana, that cannot be an excuse ya kupeana. Enda pale YouTube, utapata over 100 reviews. In fact, that's more than enough. Based on the projects to review peke yake, unaweza unda lists ya 2020, 2023 and 24. Unajua ulikuwa umepotea. So I wanted to explain this for you. Juu ulikuwa umeishia, ulikuwa umetoka kidogo, ulikuwa unataka kuexplain kile ina happen. Shukran uko hapa. Shukran sana. Shukran to Babu. Shukran to Hazel. Shukran to Abe. Shukran to Ivia. Acha ni explain Abe. Niruhusu. Abe, tunaongelea MWE. MWE ina stand for Music Writer Exercise, where you get to listen to an album you've never heard before each day of February, alafu unaandika a tweet about the album. That's the idea that tunaongelea. And you don't have to be a journalist or a critic. Unaweza kuwa tu simply an eager listener. Lakini it's a month-long challenge that can grow your musical knowledge and help you build your writing skills. And it's very, very fun. So, as MWE occurs during Black History Month, please consider choosing or focusing on albums from black artists, especially black women and LGBTQ people when making your selections. This has been an annual part of the exercise since it began in 2015, and I cannot recommend it enough. Hiyo ndio idea ya MWE. So Abe, niambie kama wewe na comprehension wananga hiyo emoji me comprehension. Comment hivyo Abe, comment hivyo exactly vile nimesema, kama tuko ukurasa mmoja. Babu says very few times have your reviews made me want to listen or watch an album. Which ones are this? Hizi ni za rapa zama. Tumeambiwa ni resolution na Romy. No, ni juu pia usikizangi a lot of music, so you don't watch a lot of our reviews. But if you do, the reviews are so many of works that tuli enjoy. So it's not my fault, Babu. Don't put this on me. Yes, Eba amesema yeye comprehension. So hiyo ndio kile nazungumzia. So nilikuwa nasema si excuse, unaweza choose kugo na the original idea, lakini mimi nilichoose kufocus on Kenyan music peke yake for the reasons nimetaja. So I don't even know if I can. Nataka to run through this quickly up until last year's list, and I want you to help me create my list. But nilikuwa nasema if you're doing this, hata kuchallenge mtu kai Via na Hazel wenye kuna commitment issues, hence their silence and restraint, unaweza anza na week moja, just write a list of albums, maybe albums you've heard. Sometimes what happens ni unajua kuna hizi popular albums, seminal works of art zenye hujaisikiza. This could be the chance ya wewe kuzisikiza. Kunaweza kuwa na msanii umetamani ku get into their work, hujaipata chance. This is the chance. So all those artists na wale wenye umepile up kwa list yako, unasema nitakusikiza, ama umekama across kwa playlist, you've wanted to delve into their work, you've not,
tumia hii chance, alafu unaweza anza na hizo simpler ways of creating a list. You can create list ya the first 2 weeks kuanzia next week, and then to get into kuanzia hii wiki inakuja and the week after, and then as you're doing that, ukipata time una create list ya the following weeks za kumaliza. It's really simple. If you need help na Kenyan projects, the YouTube channel is a source. The YouTube channel is a huge source. Now na comments za Ivia na Hazel, you can tell from the responses, you can tell from their rejoinders that kile nimesema is a situation of if the shoe fits. Ivia anasema we the violence. Hazel pia anasema wa calm down. Walikuwa wamenyamaza all this time up and I will finally listen to Lisa Odor basi. Beautiful. Let us also mention this. Lisa Odor akona an upcoming album debut yake. Niaje Edna Jerono, karibu sana to this live. Great to see you here. Debut yake ina drop next month on the 9th. So kitu kali Lisa Odor nilikuwa nimefikiria whether kumweka yeye na Sero. Sero amedrop a project juzi 28th on Friday. I thought of putting Sero and Lisa, lakini nimejiambia hizo I will do them with the crew. Unless tukose kukuwa na a schedule after our reviews hii wiki inakuja, nitaziongeza. I'll make changes. The thing about hizi list ni you can alter them. Aziko set in stone, ni list yako. Unaweza i-change. Unaweza ona nimefocus on this particular kind of artist for this weeks, acha nibadilishe. It helps a lot na diversity, na kusikiza different things, different artists, different musical experiences. It's something amazing to do, which I also recommend. So usikuwe na pressure, oh ni list moja iko set in stone. Unaweza alter, unaweza i-tweak as it goes. Ndio kuna hiyo list, alafu sisi if you're doing this together, we'll just be keeping each other in check, checks and balances. Kama umesema umefanya hii Monday, where is your tweet? Unajua Tuesday, the following day, hivyo ikienda up until iishe. And if you're in after it happen, I will want to share them as blog posts, the tweets that tutakuwa tumeandika, but please usijirestrict na usiogope kushare sentiments zako. Si kitu professional. Wewe unasema your thoughts on that project according to yourself. If you're in, I wanted to share them as IG posts and as a blog post last year, but siku manage. But ni kitu nilikuwa nafikiria kufanya last year, make MWE 2022 2021. Hizi ndo the albums and these are the tweets vile nilizi capture. I'll do that this time. I'll do that in March, after it's all said and done, or somewhere before, and then I'll just go and edit. Nitajua vile nitaifanya. Something that also made the challenge difficult for me last year, clearly sijipendi, common reference, niliamua kufanya first listen reviews. I've wanted to do first listen reviews for a long time, where unasikiza kitu mara ya kwanza and you review it immediately. Kuna an idea I am yet to try, a first listen reaction of albums. You can want those kinds of videos where tuseme Ivia kuna an album and then tunaeka camera on, tunaisikiza and we record our reaction and review on the spot. Hiyo ndio kitu sijajaribu yet. Last year I tried first listen reviews. It's something that I've wanted to do. I talked about how nilikuwa naandika reviews years back, 2015, 16, 17. How I would listen to an album with my notebook. Alafu I would not pause the project. Niki press play ni hivyo. So what I would do, I'll make notes as I go. So in a way, hiyo ilikuwa a first listen reaction, a first listen review.
lakini I was not using that as my final review. When I went back to the project na nikianza kutype my thoughts on the album, ninge incorporate my initial thoughts ndio ikuwe a wholesome review. So what I was doing last year, challenge ni sikiza album, andika a tweet. Mimi na kiherere yangu nikamua, si unaweza record a video each day ya hizi reviews, first listen. Naweza, unaona tujaribu ama si ujichocha sana? Siwe ni msemranda, una spontaneous. Spontaneity it is, tuifanye. Tulikuwa na hiyo conversation. Nikaamua kila siku ya February tulifanya hiyo kitu. I was listening to an album, and after nilikuwa naisikiza na set camera na record daily for the whole of February last year. MWE is on YouTube, that entire playlist and all projects that I listened to iko available. Feel free to check out. So this year I'm also feeling the thing with me ni nikishaanza kitu tuimalize, tuende all the way. So nitaifanya tena as from Tuesday. January imekuwa relaxed month for me, lakini najua from Feb tricks najua doing that and then writing the tweet, following day another review, following day hata sijaangalia kuzi-edit na kuzi-release. So I do that in Feb, alafu March I'm releasing them hivyo correspondingly. March 1st, Feb 1st, March 2nd the project nisikiza Feb 2nd, March 3rd, Feb 3rd, hivyo hadi 28 days ziishe. Lakini si ati kazi ya Sanaa kwa sana imeisha, bado nasikiza music for muziki ya wiki and looking for music. Bado I'm still reviewing music with the team. Clearly sijipendi, tuli-establish. Eba nasema hapo kwa Kenyan Projects dash. Wewe sikiza Kenyan acha mchezo. Sikiza Kenyan Projects. Also, a Twitter thread can only contain 25 tweets, so all the reviews can't be... Oh, will it change? I wouldn't even know. Because the previous ones that nilifanya zilikuwa kwa thread moja. Pia the other participants were the challenge. Walikuwa nawezeka kwa one thread. So, I know about new Twitter rules. What someone can do after day 25, you retweet it as a quote, alafu na eka the 26. After 26 una retweet unaeka 27 na unaendelea. So tuone wale wenye wataifanya. Nishapeana enough tips za how kuihandle. Feel free to reach out, kuniuliza if you have any other questions ungetaka kuuliza, to keep you in check iwapo unaifanya. This should be fun. I've wanted to do this na other people to make more interesting. So nilikuwa nasema for Lisa Odor for project yake ya 9th, hiyo ni kitu if hatutaifanya with the team, but I want us to do so. I talked about Lisa Odor Noah here on one Sunday after tutoke Gecko Cafe, that we have a conversation. Akaniambia how finally ana drop debut yake, so nikamwambia tunangoja kuisikiza. Usinione hivi, I know Lisa Odor, usinione hivi. Akaniambia kuhusu the album, nikamwambia now ni cloud kidogo, lakini we will still listen to the project. It's finally here. Now I was just saying how I am looking forward to having interviews and conversations with these artists. Tuliongea na Lisa, I've spoken na Fadhili before, after to review album ya Fadhili,
alipenda the review, that was beautiful. Titushani, I'm just name dropping, no msione sana kwa sana hivi, name dropping, cut the game. How the game lazima mention Dr. Dre kwa kila ngoma, akukumbushe. I know Dr. Dre, but nilikuwa nasema that was happening, then nikasema ningetaka such moments zi happen. And then the following time I was going live at an event, to have conversations na Jazzy na Frequency na Koi, ilikuwa amazing. So for Lisa, for example, mtukaivia project yake unaweza iweka hiyo wiki ya 9th to maybe 16th. You can place it somewhere there, useme I listen to it. Ya Sero imetoka, you can add that, it's out already, unaweza i-plan. Another tip, depending on your activities, if you think a project is dense or lengthy, because unaweza angalia the track list and the duration, i-plan according to activities zako. If you know your calendar, I am dealing with very proficient people ikikuja kwa planning. Hi Babu, hi Ivia, Hazel, are you a planner? Eb tuliestablish where unakuanga koligi yako, you do things in your own ways that no one knows about, but najua niko na planners hapa. So depending on the kind of day, unaweza eka particular projects that zita fit schedule yako for that day, ndio isiwe overwhelming. Hiyo pia ni tip ingine, ama ndio uweze kuimanage better. That's another tip that you can use ukimake list yako, so that can help. Yes, you quote, retweet, then thread it. Rapper behavior for sure, name dropping, rapper behavior. So ningetaka sana kujua artists that ungetaka kusikiza that you've never got a chance to listen to, na unafeel unaweza tumia chance kuwasikiza. We can do both international and local. So najua wako ni international. I know umesikiza the entire discography ya Lil Baby, so you cannot have Lil Baby kwa hiyo list, tafadhali. For Babo, Ivia na Hazel. Ivia ashasema Lisa Oduor, debut yake na come through. Which other artists? Challenge na kupatia mention Kenyan artists sana, ama kwa hiyo list pia rusha majina ya wa Kenya. Ningetaka kumaliza compile list yangu. I have a list already of artists, some of them projects that tayari najua nitasikiza. Bado sijaipanga though, nitai conclude kesho. I believe ni conclude, then kutakuwa na necessary tweaks, I'll do that as I go by. But if you have any artist you think would be amazing for your list, feel free kuwa drop, na pia unisaidie kumaliza list yangu. Mimi especially ningetaka I think I've talked about this na Babu before. Ningetaka kusikia projects from queer artists more. Especially, as well as projects za women sana. Any life itani challenge, alafu wewe pia. Pole Ivia, pole sana. So acha to come up until a point yenye tuko kwa our current lists. 2019, these are just some of those that I covered. 7 days, Dyson 7. Nisikia 7 days.
nisikia 7 days ama I wanted to, I think nilisikiza baba anasema Kenyan artists are either homophobic or misogynist. I don't get time and my heart is too weak. Your heart is too weak. Yeah, musically, I know generally our populace, similar to the entire globe, tuko very homophobic na misogynistic. For musicians and the creative side, that comes out a lot from rappers. A lot from rappers na tumediscuss mara nyingi sana kwa reaction videos and album EP reviews. Lakini musically, hizo si vitu that singers and songwriters mention kwa their lyrics. Unajua rappers lazima uconfirm your masculinity to your fans. You have to confirm. So 7 Days by MC Sharon, Jua Kali Sector, Monaja Temaimba, Dust by Wanja Wohoro, and EA Wave ama ilikuwa yana Jinku, Made in Kiambu by King Kala the Dawn, Young Noise Revealed, Mixtape and Identity by Hadithi the Storyteller, The Quest for a King Yambunge, Mixing Spoken Word. Listen to everything. Yote Yote by Winyo and Nina Ogot, Cures in Eulogy ya Uchuka. You might be taking notes ukisikia kitu interesting. Mind Freak by Joseph, Biography ya Fee by Innovator Music. You know I don't dissociate artists from their arts. No, the point was, unless you know someone is homophobic and or misogynistic, if you're listening to a singer and songwriter, that won't come out unless unawajua personally. You know, ilikuwa point nilikuwa na make. MDQ, The Human Condition, Impressive by Kavinya, Stories of Our Lives by The Nest, Goofy Dogs, Misimu, Maya and the Big Sky, Maya Vonleko, or Maya and the Big Sky by Maya and the Big Sky, Valerie Mudhoni, The Wavy Soul. I feel as if ini ni ya babo inaweza kuwa topic pia kuhava hapa. Nimeidiscuss na Ivia before ya artists na artists and their art. The artist and the human being, a topic that we may delve into before. It's a never-ending discussion. It's never ending. The Exercise 2 by Asam Gavi, Indigo by Karun, Safari by Jichopevu. Hizo ni baadhi ya projects that nilisikiza in 2019 for MWE. So unaweza iba some of them from there. Feel free. 2020, Wine on a Wednesday by Suzia, Benganology, Dana Seda. By then, literally nakupatia list. Literally, ukisikia jina ya msanii unapenda, literally unamrusha kwa list yako. Phenomenon by Fenagitu, debut yake. Manzili by Atemi Oyungu, The Banisher ya Bantu Slim, Starborn by Antonio Soul, Live and Protest ya Eric Wainaina, Kazi ni Kazi by The Mushrooms, Variety, Apocryphal Tales by Jacob Basio, Rutu ya Masudi, King Kaka, Now is the Time, Kleptomaniacs, Ngeli ya Genge, Jua Kali. So nisikia Jua Kali again. Swag na Kadhalika, Reda Kafelas, Lukundo by Webi, Mwisho ya Mawazo by Nonini, Many Faces ya Gidigidi na Majimaji, The Sun ya Benadi. So ukiangalia hii list yangu ya the previous year, kuna rap projects. 2020 pia ilikuwa na rap projects. 2021 nikaamua we are not doing this
tujipatie break. 82 by Just a Band. So earlier nilikuwa na make a list, alafu nilijiuliza, have I listened to all Just a Band projects? I remember Scratch to Reveal, alafu nakumbuka 82. I know they have a third one whose name inanipotea. What was Just a Band's last project? Let me see if this audience is helpful hapa, apart from kuiba list za projects za kuongeza kwa list nini ya kuweka kwa orodha yao. Naomi Washira, Deeper by Aaron Rimbui, Public Demand ya Della, Colors of Love ya Elani, The African Source LP Sauti Sol, Kabaya ya Mandi, Series by Iviona, alikuwa featured kwa Empower 100, alikuwa part of the Kenyan musicians featured. I mentioned Wanja Wohoro earlier, yeye pia alikuwa featured. Ivia. I won't read this loud to save you from those who are watching this after the fact. My audience, please Google to confirm. Safari by Victoria Kimani, alafu nikasikiza Concept Volume 1 ya BT. That's 2020. Huwezi kosa at least 10 from all the artists I've mentioned. Huwezi kosa at least 10. It was a song, na in fact haikuwa inaitwa hivyo. The song was called Hahe. Sawa hivia, Stupid in Peace ni sawa. Tusha establish this is a free space. It's okay. Alafu last year finally. Bata ujui project za Just a Band. Si fan wa Just a Band, nimekumbuka. I have remembered. You're not a fan. Karima anaweza kuwa najua a Just a Band project. Hizo when mziki ya Kenya we know you. So clearly this is a dead end. They only have 2 albums. Why did I think they had 3? Because naona mbili peke yake. But I thought their discography has 3. Karim hajui Just a Band. Hapendi Just a Band. Karim hajui Hazel, utajitetea ukiwa pande upi? Yes, I was sure. Sorry for the delay. Yes, Scratch to Reveal, 208, 82, 209, back to back, and then sorry for the delay. That was the third one. Hiyo ndio nilikuwa nafikiria. Hiyo ndio ilikuwa na Probably for Lovers, one of the popular songs. Yeah. Niaje Timo. Karim wafuatili. Karim tu ni mtu wa battle rap. Na kusikiza bars, na kusikiza rap. Wewe na irauka mko side moja. In Pursuit of Bliss.
I won't say who said that comment. We are protecting reputations here and images. I let people, you know, stupid in peace. Abe ameni correct, amesema correction, I don't care for them. Abe asikuwe misquoted, nisieke maneno katika kinywa chake. Amesema I don't care for them. But you never know, MWE and all. I know Skizz Crash to reveal ama 82. Let's do this together. Last year tumalize hii story. Toke hapa. Last year Storm EP ya Manase Shalom Dreams in Stereo ilikuwa inaina. Kumbuka kulikuwa na live and protest ya Eric prior. Vibes EP ya Shiflo, African Popstar EP ya Nadia Mukami, Late Night Nila EP ya Diana Codes, Tofauti album ya Prof. People forgot about Prof. Ereyo EP ya Akoth Jumadi, Dala ya Nina Ogot album, Kionjo, Love, Life and Praise by Koyo, Take 2 EP ya AD Seymour, Ras Amor, currently Afrosynthesis album ya Shamsi Music, the sophomore project, sophomore ya Nairobi Horns, Black in Gold, Exponential Potential ya Juliani, sikuwa nimeisikia up until I purchased the album kutoka kwake. That album made me rethink the position that we have placed Juliani as a writer in Kenyan hip-hop. We had that discussion when we talked about Masterpiece. I had that conversation by myself. Niki-reviewed this album. Great Ape ya Edwin Mlai, Zaidi ya Masimasika, Vicky Secrets album ya Steph Capella, Heart ya Monrea who joined us a few weeks back kwa one of these lives, Antidote for the Soul, the second rap project kwa hii kitu. Actually, because Late Night Nila rap, alafu Shiflo ni rap as well, vibes. So kulikuwa na Shiflo, then Late Night Nila, alafu Ojuliani, then Edwin Bly. So quite a number. This year nazipunguza kabisa. Antidote for the Soul by Lord Arnold, Sweet and Sour, The Nest Collective, The Nest Collective project, Drift, Maya Von Leko. Maya came through in 2019 with Maya in the Big Sky. I had purchased the copy the previous year at KNT during an Access conference. We buy Kenyan music. Changanya by Navalayo, The Change, nimeruka moja, Siku Njema by Mr. Koisan, then Changanya, The Change Experience by Kato Change, My Kind of Music by Noel Nderitu, 12 Beats of Christmas by Evelyn Mutua, Nishikilie ya Kambua. Hope you're noticing the Christian project there. For those of you who think I don't listen to this, I am diverse. Nini si rauka. Refer to our review ya Noel Nderitu's City on a Hill. Then after Kambua, Sina Makosa, Les Wanyika, tukumbuke 2019, I listened to The Mushrooms, and then Kena by Wambura Mitaru, 28. So nimesoma 3 lists. Ya kwanza ikuwa complete, but nimesoma 3 lists. Hawezi kosa kuform your list ya MWE. Najua Karim ajui tunaongelea nini. Karim tunaongelea a music writer exercise, that's what MWE ina stand for. Listening to an album hujaisikiza before, alafu kuandika a tweet about it. Ilianzishwa in 2015
by an American music journalist called Gary Suarez. The idea ni focusing on black artists since ilianzishwa in February, especially women and watu wa the LGBTQIA plus community, lakini wewe utaamua how utai tailor depending on interests zako na vile una feel kuifanya. Babu, yes, you have to prove a point. You have to prove a point. Isn't life all about proving a point? Isn't that what life is about? Proving a point. So, najua hata watu wako hapo hizi nisaidia. Jua msikizangi mziki za Wakenya. Sasa nimwambia mseme wasanii wenye mngedai kusikiza. Nimwambia mtaje wasanii wa Kenya. Nilikuwa na hopes ya kumaliza orodha yangu na wewe, lakini wewe ni nani? Wewe ni nani? Hivi alishaniambia siwezi mchallenge na life pay na mchallenge. Who am I? So, kama kuna swali, kama kuna pendekezo, ilete kwa comment section. If you're doing this, vile nimesema, unaweza ni tumia ujumbe personally, tukipiane in check for the entire month. I only know one person, Babu. Abe amesema with the MWE and all, anaweza change anze kusikiza just a band. So sijui kama that's an affirmative that unafanya MWE. But Karim, nilikuwa na sema watu wanaweza ifanya pamoja na tupeane motisha during the month of February, na tunaweza share our views, tunaweza share whatever we are listening to, upatie mtu ideas, baadaye na envision kuzimake into blog posts where if you participated na kupitia consent yako nitai make into a blog post, lakini we're just doing this for fun na kuongelea Kenyan music, which I love doing, na other listeners for the month of February. Haya, iwapo hakuna mengine, I'll struggle with my list by myself. Thank you. Thank you. Acha nitaje watu wenye I have on my list for this year that nilikuwa nafikiria kucover. Then if nimecover watu before, najaribu kucover watu wengine. So Billy Black, Villagers Band, Wangeshi. Nilikuwa nasema sikuwa sure kama nilikuwa nakumbuka nimesikiza some projects so yake, sikuwa nakumbuka if I listened to Don't Consume If Seal Is Broken. I don't think nilisikiza. I know some songs from it though. Dan Onyango, Kwa Merigi, Jovial, Don Leonana Project, Mayonde. I've listened to Project Purple. Elnes alikuwa kwa list yangu last year as I was making my first list, the initial one, the provisional one ya kuconsider wasanii. Babu
Babu utaona other people wakisema you're speaking for them. Babu anasema you've listened to all the Kenyan artists. I listened. The people who are here watasema you're speaking for them too. That's why wamenyamaza. Also, most of my people don't have any projects. I noticed that nikiangalia wasanii kadha wa kadha pia. So Nazizi pia tuko kwa listi yangu, last year Provisional, Nyota Ndogo, Jabali Africa, Princess Julie, Sally Oyugi, Achieng' Abura. I want to listen to Maisha, album yake ya Tubutu. Kuna a project yenye ilitoka last year by a collection of producers, collective, waligather watu different. Ilikuwa inaitwa Nairobi, but sikumbuki the group that ili put out. I wanted to listen to it last year before tuunde our lists, but sikuweza. Nafaa kuisikiza. Kuna Kelele Collective, Nyokabi Karaoke, kuna Gabi, aka a couple of songs. Kuna a compilation by Tangaza Magazine, Masi Myra, partner wake wa Divas of the Nile, Susanna Owio, kuna Anyango, kuna Abaki Simba, Bengatronics. I listened to their project in 2020. See if they have another one, I'll check. Or you can listen to Apesi. Kama wako na project, kama project ipo, why not? DJ Mura najua kona an EP, not an album. Najaribu pia kupea albums prominence more than EPs. I've usually mixed them, but najaribu ni ongeze more albums. Saint Evo najua kuna project aliwakia last year, I wanted to get to it, sikuweza. Solstice, kuna Brian Sigu, kuna Heka, kuna Waithaka, Black 2541. Sikumanage kusikia time ilitoka in 2020, though I listened to Ode to Queens, Odes to Queens, which ilitoka early 2020. Kuna The Kaya Collective, self-titled project, Yubu, Parking Lot Grass, Kanyeki, Andromeda. Kuna The Seeds of Saturn, kuna Mortal Soul, a band that I've been loving, Murphy's Flow. There is 20 more days. Kushoka kuna project, Powerslide najua kuna project, Rish. So since Parking Lot Grass, these are Kenyan rock bands that I'm mentioning. Crystal Axis, then I have Finoshe, sijuka kuna project. There's a compilation some sounds of Samburu ama kitu kama hiyo. Came across it on SoundCloud sometime last year for mziki ya wiki. There is Mau from Noya, nilimjua but siku Eva angekuwa ametoa project time tulikuwa tunafanya the time tulikuwa tunafaa. By the time nilikuwa namjua alikuwa shadropa project na time yetu tulikuwa shapita. We felt, or at least thought, for reviewing kazi yake. Slim Ali, this is now going way back in time to Kenyan funk, 60s, 70s, 80s. The Mighty Cavaliers, Kelly Brown, Black Savage, Joseph Kamaru, Matata, not the one that you know, trust me. Fadhili Williams, John Zenze. I want to listen to Angelique Twist, Gabriel Omolo. I want to listen to Lunchtime, Fundi Konde, alafu Costa Ojwang, Tales of a Fisherman. I've wanted to listen to that since last year. That's my list.
those are almost 60 names. Some of them tayari kuna projects. I've mentioned over 200 names na projects kwa hii live, so hauna excuse anymore. Eb amesema anaifanya. Yes, Eb Babu, tuko pamoja. Tusi violate watu wenye wako na challenges na commitment. Tulisema tunachana nao, so hatutaongelea anymore. Tuna move on na watu wenye wako nasi katika hii safari. So Eb na Babu, I'll be waiting for them tweets. I'll be retweeting them mbaya sana. Kani nimezisikiza, nimezireview, I'll promote my reviews using your tweets. But Eba nafanya South African, so Southern Africa rather. Amesema I'll be doing rap music south of the equator, Africa. Majority rap, so yeah. Hey, talking a rap. So Ivia kabla uishie, tafadhali just before you go. Tunamaliza, so I'll need, thank you Ivia for staying. The rest wanajua what Sunday sessions playlist are about. So what we do tukimalizanga, si upeana music recommendations, a song or 2 or 3 or 10. Hi Hazel. So give us a song recommendation from Kenya or the rest of the continent. It's up to you kuchagua. If unaweza tu recommend one song or 2 or 3 that unaweza tuambia tusikize, ama unaweza recommend mtu asikize, feel free to do so. If you have any, that's what we do tukifika mwisho ya easy live sessions. You recommend music, alafu we make a playlist that nitaziweka kwa DSPs and YouTube later. You can add them kwa your playlists pia. So yeah, that's it. For the rest pia, to Babo, to Abe, to Karim, to Hazel, tumefikia ile wakati ule muda umefika wa recommendations. Haya, Babu ametuanzishia. Na vile nimesema, if you're doing MWE, ukihitaji tips za kuifanya, ukiwa na swali, feel free to reach out kwangu na nitaku help through it. Hey, leo watu wamekuja. Sasa Karim, umekuwa hapa long enough kujua huwezi peana Florence and the Machine. You've been here long enough to know. Huwezi peana a Florence and the Machine suggestion. However, Kafura angekuwa hapa, angekuwa very happy by your recommendation. Gia ni fan of Florence and the Machine sana. The rock enthusiast that I am becoming, and I appreciate suggestion na the recommendation, lakini tunajua ni either Kenya ama bara ya Afrika. Ivia, uko na ngoma? Nakuona Hazel, najua ulishapenda recommendation zako zote last week. Najua Hazel alitupatia ngoma kaa 8 last week. Tukiongelea Slam Africa alikuwa tukianza, alafu wakaona mimi na ushairi hatuko hivi, tuko divergent paths, akaishia, alafu Asif on Q akarudi tukimaliza, alafu alingoja niseme tweets that time ya our playlist,
alicopy paste. Yo, alikuwa amengoja hiyo moment sana. So alisema if I do not give songs hizi coming weeks, tumsamehe. For francophones, so if you, as long as ni from kind of fit our criteria, najaribu ebu soma. Hivi tusome kile umeandika. My horrible French taniangusha, nastaki nijaibishe. Acha ni protect. Image. We. Mimi nawaambia. Hizo lalanga jokes. Kumbe moja amesema hey African, alafu akaweka macho. Nimedhani alikuwa anajitetea. Kumbe nilikuwa namulika methods zake zenye amekuja nazo tena. Unaona hiyo comment yake yenye refu? People who think about this thoroughly, tunashukuru sana. During the week wanaifikiria. Babu amesema machozi ya jana ya Juliani. Abe anasema stogie motherfucking tea. No matter you want to listen to rap, ni sawa, I'll just be watching. Dano featuring Nasty C. Karim itabaki umekuja na nini ati yo. Karim anasema ati lol, I forgot. How do you forget? But Hazel threatened us. Oh, Ivia, the criteria ni itoke ikue from Kenya ama the rest of Africa. Hiyo tu ndio criteria tuko nayo. Simple as that. Nakwambia hizo la chazangi na hizo recommendations. My list copied and pasted. Watu wana show off mbaya sana. Umeona watu wenye wako huku. It's a well written song. Feel free to look for the translation. The artists are interesting too. Najua test ya watu hapa ni expensive. Next time mimi na Nera pale. Hazel delivers. Last week alikuwa na list ya 8. Usimuone hivi. So hiyo ndo criteria. Ikwe a Kenyan song ama kutoka kwa the rest of the continent. Iana, For You, Wendy. Is it Wendy C or Wendy Sai? Never. Kuna Christian Kuria, Toroka. There is Andy Saharan, Ukiniona. Recommendations on point. Maya Amolo, Lush Green. I think I wrote about Lush Green in 2020. I featured Maya Amolo kwa muziki ya wiki. Dio featuring Adinkule, Arena, Zito featuring Ricky, Tugo, Kizito, Favorite High. List imeenda shule. Msionange Hazel hivi. List imeenda shule. Hizo la kujangi hapa kucheza.
For those of you who are lazy, Hazel does this for you. Yeah, my list copied and pasted. Kumbe nilikuwa nakumulika. I knew that. Nimeona tu list hivi nikajua hii. Karim amesema Hera by Ska na Afisi. Sijasikia ngoma bado. Karim, worry not. Unajua kwa historia hii ngoma amesuggest. Review hiyo album inakuja. We shall be reviewing that album. Review inakuja. Next time tafuteni naira before this. Wacha nikafanya homework, no pressure hivi, no pressure. I know people had revision. Wanasema I know people had revision. Hazel doesn't joke with these things. Never mind. Wacha nini na recommendation yangu next time. No pressure hivi at all. Next time tuko tu papa hapa. This happens kila time tukifika mwisho wa hizi live, so tutaifanya tu wakati mwingine. But asante sana for being here. Asante sana for taking the time na kutujoin kwa mara ingine. Hivi alitujoin hapa vile nilisema once upon a time akiwa live from a venue wakijibamba na Musoti. So it's been amazing kumuona hizi ends. Karim ameungana nasi katikati ya mazungumzo. Hazel ameungana nasi, shukran sana kuanzia mwanzoni, na Babu pia kuanzia mwanzoni. Niko grateful sana for your time, for your engagement, participation yako kwa haya mazungumzo kuanzia ile live ingine yenye ilikuwa disrupted up until this one. Tumeka hapa for an hour and 30 minutes, maybe 2.5 hours now in total. So until next time, this has been an amazing one kwa mara ingine. Nothing short of amazing as usual. Tumepata recommendations, tumekuwa na mazungumzo kuhusu Spotify na MWE music writer exercise. Tutaanza hiyo shughuli in February. A review a day. So Hazel, shukran sana for sticking here as the last person. Tunaweza anza another conversation, you and I. Haya, na with that being said, tuonane Ijumaa. Unaona Hazel, Ijumaa. Tuonane Jumapili ijayo. Nawe pia Hazel, kuwa na usiku mwema. For the other nocturnal people who've been kwa hii live, wenye siku yao ndo inaendelea ama ndo ina pick up, good morning to those souls. Haya, we shall tell you how MWE goes next weekend. Shukran sana for your time.